ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே ஒரு வுட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஒரு வார்ட்ரோப்போ இல்லை ஒரு கிச்சன் யூனிட்டோ பண்ணுறாங்கன்னா என்னென்னலாம் ப்ராசஸ்ன்னு எனக்கு ஷார்ட்டாக டக்குன்னு சொல்ல முடியும். ஒரு பேசிக் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது வந்து யார் வேணால் பண்ணலாம். பட் யார் வேணால் பண்ணக்கூடியது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணணும்னா இதே மாதிரி தான் இன்டீரியர். ஸோ one has to come up and say, I need this, I need this, I need this. I don't mind compromising. Our job is to give them value information. Labor management is the biggest question. இப்போ ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து one of the greatest thing which you bring to the table is this. ஆனால் இதில் என்ன ஆகும்னா இன்வேரியபிளி கஸ்டமர் ஒன்று மனசில் வச்சுருப்பாங்க, ஆர்கிடெக்ட் ஒன்று மனசில் வச்சுருப்பாங்க. It is not a normal interview. ஹாட் ப்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் வித் டூ the process could be shorter, but longer the process, better the quality. டிஃப்ரெண்ட்டு வினியர்னு சொல்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த வினியரை வாங்க. ப்ரீமியம்னு சொல்கிறப்போ ஈவன் அ லேமினேட் கேன் பி அ ப்ரீமியம் ஒன். எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome to the next episode of a building construction podcast by BCMC Chennai. ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட்டோட நோக்கம் என்னென்னா பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்டீரியர்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் சென்னையில் we are trying to bring experts, ஒரு துறையிலிருந்தும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த துறையை பற்றி காமன் பீப்புள், இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பிளேயர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு செஷன் நடத்துறதுக்கு தான் இந்த பாட்காஸ்ட் பண்ணுறோம். Last week I think we did on water leakage and waterproofing. Thanks to everyone for the overwhelming response. நிஜமாலே நல்லா இருந்தது உங்களோட அப்ரிஷியேஷன் அண்ட் நிறைய பேருக்கு எங்களால் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்க முடிஞ்சது. ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் டூ கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் ஆல்வேஸ். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து இன்டீரியர்ஸ், முக்கியமாக ஃபேக்ட்ரியில் செஞ்சு வர மாடுலர் இன்டீரியர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பார்ட் இருக்குது. So today we have with us Mr. Prasad, Modular Interiors. Prasad வந்து எனக்கு ஒரு almost 5 years-ஆக தெரியும். எங்களோட இன்டீரியர் பார்ட்னர்ஸ். ஸோ as you all know, I am a practicing architect. ஸ்பேஸ் மஷின் ஒரு ஃபர்ம் வச்சு we do small spaces. We also do interiors. ஸோ எங்களோட இன்டீரியர் டிசைன் நாங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் இது வரைக்கும் ஒரு 10-15 ப்ராஜெக்ட் வந்து இவங்க தான் வந்து எங்களுக்கு இன்டீரியர் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ they own a factory and they are in the field for almost 2 years and நான் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 11 years 12 years சென்னையில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஐவ் சீன் ஒர்க் வித் லாட் ஆஃப் இன்டீரியர் கான்ட்ராக்டர்ஸ், இன்டீரியர் ஃபேக்ட்ரி பீப்புள். பட் இவங்களை பார்த்ததுலேருந்து ஐ ஹேவன் கான் டு எனி ஒன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தென். தெர் ஆர் ஃபியூ ரீசன்ஸ். என்னென்னா தே ஆர் ட்ரஸ்ட்வர்த்தி, அக்கௌண்டபிள். ஆஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் எனக்கு அந்த ஐ ஃபார் டீட்டெயிலிங் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இவங்ககிட்ட. அதோடு சேர்ந்து தே ஹேவ் அ ஹியூஜ் டீம் அண்ட் த ஃபேக்ட்ரி, த ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் மெஷினரி தே ஹோல்ட், ஸ்கெடியூல் மெயின்டைன் பண்ணுறது. முக்கியமாக இப்போ நாங்கள் எங்களோட கிளைண்ட்ஸுக்கிட்ட ஒரு வி வுட் ஹவ் கிவன் சம் கமிட்மெண்ட். அதே லெவல் கமிட்மெண்ட்டோடு பண்ணுற டீமோடு தான் எங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும். இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். பட் அதே கமிட்மெண்ட்டை கீப் அப் பண்ணுறது, ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் ஸ்நாக்லெஸ் பண்ணுறது. ஸோ வி ஹேவன் காட் எனி கம்ப்ளைண்ட் ஃப்ரம் எனி ஆஃப் ஆர் கிளைண்ட்ஸ். இன்ஃபேக்ட் எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்டீரியர்ஸ், மாடுலர் இன்டீரியர்ஸ், ஃபேக்ட்ரி இதை பற்றி மக்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இங்கே இன்டீரியர்ஸ் வந்து ஒரு கன்ஃபியூசிங்கான ஒரு விஷயம். ஒரு சின்ன கார்பெண்டரும் பண்ணுவாங்க, ஒரு ஆர்கிடெக்டும் பண்ணுவாங்க, ஒரு இன்டீரியர் டிசைனர்ஸ் பண்ணுவாங்க, டைரெக்டாக இன்டீரியர் கான்ட்ராக்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க டிசைனே பண்ணாமல். அண்ட் யூ ஆல்சோ ஹேவ் கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ். கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸில் நிறைய டெக் இதெல்லாம் வச்சுட்டு மாடுலர் இன்டீரியர் அதை வந்து கஸ்டமைஸ் இன்டீரியராக ஃப்ரீலான்சர்ஸ் வச்சு பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ ஒரு இன்டீரியர் பண்ணணுன்னா என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும், என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து காமன் பீப்புளுக்கு தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஆர்கிடெக்ட்ஸ், இன்டீரியர் டிசைனர்ஸ்க்கே நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. அதோட ப்ராசஸ், அதோட காஸ்டிங் எப்படி இருக்கும், குவாலிட்டி எப்படி செக் பண்ணணும். ஸோ இந்த டாபிக் பற்றி ரொம்ப நாளாக பேசணும்னு இருந்தோம். ஸோ பிரசாத் இஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட். நம்ம கூப்பிட்ட உடனே வந்துட்டாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் பிரசாத் ஃபார் அக்ரீயிங் டு பி ஆன் அ ஷோ அண்ட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு த டிஸ்கஷன். அண்ட் வித்தவுட் ஃபர்தர் டிலே ஐ வுட் லைக் யூ டு இன்ட்ரடியூஸ் அபவுட் யோர் செல்ஃப் அண்ட் கிளிமர் அவுட் டு தி ஆடியன்ஸ். வணக்கம். வெரி வெரி குட் மார்னிங்
Thank you so much, Shiva. It's been a great pleasure. It's always been a pleasure talking to you, sitting down with you and discussing uh, interior solutions and, of course, various other topics which we do all the time. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி Glimmerwood was actually born with a lot of passion. We've been working on interior works more than 2 decades. And இதில் வந்து முதல்ல அஃப்கோர்ஸ் இது அப்படியே வந்து ஆர்கானிக்காக க்ரோ ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு. ஒரிஜினலி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிக் அப் நேம்ஸ். we were representing a company as we were representing them as just at the outlet. அது 1 yearல வந்து there was something, ஒரு தேடல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, search. We kept looking at how to get on to doing stuff much better. So originally we were franchisees, then we went into leasing a small factory. From leasing a factory to we put up a small factory setup which is about 1,500, 1,800 basic machinery. Adilundu we went into about 6,000 square feet of factory. Adilundu now we have got into about 15,000 square feet of manufacturing space. And another company where we have our business interests also in terms of small investments, where we do the polishing setup. So Glimmerwood வந்து it is not just run of the mill operation மாதிரி இல்லாமல் the entire idea was born with a lot of passion, because இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட்டில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கார்பெண்டரோ இல்லை ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் வந்து என்னால் பண்ண முடியுன்ற ஒரு இதில் மட்டும் வெளியில் போய் they do a lot of mistakes and come out. அந்த மாதிரி இல்லாமல் we wanted to set up something where it's a hard earned money. And interiorன்றது to owning a house, not questioning the builder, to own a house is investment, fine. But then to give ஆள் பாதி ஆடை பாதின்ற மாதிரி the house has to actually give that feel, for him to live in there. That makes life. That's why we call a house a home. And the home கொண்டு வரதுக்கு integral part is what interior people are. That is what we want to be. So we put in a lot of effort, we put in a lot of passion and a lot of sincerity into it. I think we are very happy. We've been doing this all this while and working with people like you and many architects in town. It gives us a lot of pleasure and looking for more. Thank you Prasad for the wonderful intro, and once again thanks for being in the show. So next என்னன்னா, நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி there are various players when it comes to interiors. அதாவது ஒரு நார்மல் கார்பெண்டர் இருக்காங்க, ஒரு இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருக்காங்க, பீப்புள் டிசைன் பண்ணி ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இன்டீரியர்ஸ் கிட்ட டிசைன் பண்ணி பண்ணுறாங்க. அண்ட் வி ஆல்சோ ஹேவ் தட் லார்ஜ் கம்பெனிஸ் என்னது. இப்போ Glimmerwood உங்களோட ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன? லைக் வாட் இஸ் யுவர் ஃபோக்கஸ் ஏரியா வென் இட் கம்ஸ் டு இன்டீரியர்? இட்ஸ் அ ஃபேபுலஸ் கொஸ்டின் டு ஸ்டார்ட் வித். நம்ம முதலிய சொன்ன மாதிரி தடி எடுத்தவன் தண்டல்காரன் சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் கார்பெண்டர் ஒரு இன்டீரியர் மாடுலர் கிச்சன் போட்டுட்டாங்கன்னா they think they can give solutions. The point is, run of the mill products பண்ணுறதுக்கு there are several people who can do. ஒரு வீடு எடுக்கிறோம், ஒரு பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது, ஒரு ஸ்பேஸ் ஃபார் கீப்பிங் யுவர் திங்ஸ், ஒரு கிச்சன் ஆகட்டும், ஒரு வார்ட்ரோப் ஆகட்டும், ஒரு க்ராக்கரி யூனிட் ஆகட்டும், ஒரு பேசிக் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது வந்து யார் வேணால் பண்ணலாம். பட் யார் வேணால் பண்ணக்கூடியது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணணுன்னா you need an interior designer architect to come in. இந்த இன்டீரியர் டிசைனர் ஆர்கிடெக்டுடைய எக்ஸ்டெண்டட் ஆமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய எண்ணம். அதுக்காக ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டு எனக்கு பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் மட்டும் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டோம். ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து அவங்க வந்து தே கம் வித் a lot of passion. ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கிட்ட ஒருத்தர் போகிறாங்கனாவே டு குவாலிஃபை ஒரு கிளைண்ட் வந்து வாண்ட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த நார்மல். அதே மாதிரி ஆர்கிடெக்ட் இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் அவுட் வித் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஆர்கிடெக்ட் ரியலி விஷுவலைசஸ் லாட் ஆஃப் வண்டர்ஃபுல் திங்ஸ். அந்த விஷுவலைசேஷன் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஆகணும்னா யூ நீட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். தட் இஸ் வாட் வி வாண்ட் டு பி. வி வாண்ட் டு பி பிளேயர்ஸ் டு ஆக்சுவலி கெட் த ட்ரீம் டு ரியாலிட்டி, ரைட்? ஸோ வி பிளே ஆஸ் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும்னு சொல்கிறப்போ 90% of the time, architect is the captain of the ship. This is something that you keep telling me always. Shiva, consider Glimmerwood as your own factory. So whatever you want to design, we will help you. Right. So you want to be that extended arm for architects and designers. Correct. And at times, there are times when we go and tell them also, or architect வரப்போ he really comes with fabulous thought processes, ஒரு phenomenal creation கொடுக்கணும்னு வராரு. அப்போ வந்து there are some practical difficulties in terms of site execution வரப்போ Shiva, I think
இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் இது இல்லாமல் அது பண்ணலாமா அப்படின்னு வரப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஆர்கிடெக்ட்ஸ்லாம் வெரி ஓப்பன் மைண்டட். தே கிவ் அஸ் தட் ஃப்ரீ ஹேண்ட். சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் பிரசாத், என்ன பண்ணலாம், என்ன உங்கள் டீம் சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அது ஒன்று பண்ணுறோம். ரெண்டாவது, சம்டைம்ஸ் டைம் இஸ் ஆல்சோ அ கன்ஸ்ட்ரெயின். தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர், இப்போ ஒரு ரெனோவேஷன் ஜாப் பண்ணுறோன்னா தெர் ஆர் பீப்புள் லிவிங் இன் தேர். ஸோ அதில் வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ்ஸு, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு 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 காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் வி ஹேவ் வித் தி ஆர்கிடெக்ட், பிகாஸ் we have to literally represent the architect's work, mind, enthusiasm, அவருடைய thought process and the convenience of the client is what the architect brings in. So we play a second fiddle to the complete execution. That's what we do. But you also do for end user clients as well, direct Oh yes, like I mentioned to you, we do have set of designers who are more of draftsmen. Out of interest they do a little more of design. But end user நம்மக்கிட்ட வரப்போ most of the time they come with space planning. So basically they want us to use utilization of space அப்படின்றது தான் invariably comes in. அப்படின்னு வரப்போ our people go take measurements, ஒரு space planning கொடுக்குறோம். And like I mentioned to you earlier, it's completely budgetary. I'm sure you guys are doing that exercise day in and day out. ஒருத்தர் வரப்போ first question, which some people think it's a bad question to ask. First question what we ask is, what is your budget? It's very important to ask a person, what is your budget? அது பட்ஜெட்டை பற்றி கேட்டால் yes, I do agree, customers வந்து sometimes they get into a back foot. இல்லை சார் நீங்கள் கொடுங்க சார் பார்ப்போம்னு சொல்லுவோம். It is not like that. It is almost similar to somebody coming and telling you, I want to buy a car. What car do you want me to buy? I cannot tell you what car to buy unless you tell me what your budget is, because you could buy a Nano, which is about 2.5 lakhs. You could buy a Rolls Royce, which is about 10 crores. So buying a car has got such a adhe marda interior. So one has to come up and say, I need this, I need this, I need this. I don't mind compromising luxury for space. I want looks, I want the aesthetics. So இதெல்லாம் வந்து we analyze, we understand what exactly they want. அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். But when it comes to architects, they really think much beyond what a person actually wants, the client exactly wants, because he's shaping the complete house right from construction side la irundha aarambikirappo he's literally driving us through. So correct on the interior varappo we play the second fiddle and take them through the complete project. We'll talk more about your projects. நீங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது வரைக்கும் எத்தனை ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, என்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட், வாட் டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் யூ டன், அண்ட் இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பண்ண ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி இருந்தால் யூ கேன், we would like to know. Sure, Siva. Over 14 years, we have done about 2,000 plus projects on the residential side. Okay. And on the commercial side, we have done about 100 plus. We are predominantly residential side, manufacturers, contractors. Like I said, residential pandrapo, there's a lot of passion into it. There's a lot of, you're literally working with a team of, na team nu solradhu, architecture-ஐயும் மீறி அந்த கிளைண்ட் வீட்டில் ஒரு அப்பா அம்மா குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருடைய ட்ரீமும் வரக்கூடியது தான். ஸோ வி ஆர் பில்டிங் அ ட்ரீம் டுகெதர் அப்படின்னு வரப்போ லாட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் which we get out of residential. So that is one area we would want to concentrate on. We have been concentrating on that predominantly, because having said that, we do commercial projects also. Residential side அப்படின்னு வரப்போ நான் சொன்னது 2000 ப்ளஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, we also, when I say we also do work, எங்கள் டிசைனும் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம், ப்ளஸ் predominantly with the architects is what we do. We work with more than 60 architects in town, and very regularly about 20 architects who are regularly working with us. Like I said, Glimmerwood has always been a hungry company, but we are not desperate. So hunger is what is driving us. அந்த டெஸ்பரேட் இது வரப்போ என்ன ஆகும்னா, குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவோம், கிளைண்ட்டை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் சம்திங் விச் வி டோன்ட் வாண்ட் டு டூ. வி டு நாட் வாண்ட் டு காம்ப்ரமைஸ் அட் ஆல். ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறப்போ வி டூ ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபினிஷஸ், ரைட் ஃப்ரம் லேமினேட்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஆக்ரலிக்ஸ், லேமினேட்ஸ். அகெயின் the decision of the finish is basically on the end client or the architect, because architect represents the client. ஸோ அவர் வந்து சொல்கிறப்போ அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை தான் we try and pack it into the complete project. So even there is nothing called this is better than the other. வேல்யூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, let's say a 1 crore ப்ராஜெக்ட்னு இருக்கலாம்.
architects have come out with some wonderful finishes with just laminates. I mean, it's not just laminates. What I meant is at the entry level அப்படின்னு வரப்போ, so projects வந்து 1 crore இருந்தால் கூட we've done with laminates. So அதே மாதிரி ஒரு 2000 square feet உள்ள ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருக்கலாம். அதில் வந்து we do something called the PU, which is a painted finish, polyurethane painted, hardwood. இந்த மாதிரி veneer kind of finishes also we do. இப்போ உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் போயிட்டுருக்கு பிரசாத் சென்னையில்? இப்போ வந்து கெலிஸில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அது வந்து 3 ஃப்ளோரு, பிலாங்ஸ் டு பிரதர்ஸு. கீழ்பாக்கில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன ஏரியா அது? ஒவ்வொரு ஃப்ளோரும் இஸ் அபவுட் 2600 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வரும். அப்புறம் கீழ்பாக்கில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், which is about 2600 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. அடையாரில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் which is about 3500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. ஓஎம்ஆர் ரோடில் வந்து ஊரப்பாக்கம், அங்கே வந்து we are doing for 1650 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வந்து அடையாரில் ஒன்று போயிட்டுருக்கு, திருவான்மையூர் இல்லாமல் அடையார் பெசன் நகரில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கு. தட் இஸ் அபவுட் 1800 1850 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. அண்ட் தெர் இஸ் சம்திங் which is happening in அம்பத்தூர், which is also about 1650 square feet. So these are the projects. So Chennai மட்டும் இல்லாமல் you also do projects outside? We do projects outside, predominantly in Trichy. When the project size is bigger, then we take it up there. Basically transportation, because factory manufactured here. Quantity இருந்தால் தான் it will be. Quantity இருந்தால் it's quite feasible for us to do. Having said that, we regularly do in Trichy, we do in Bangalore. We have done in Visakhapatnam. These are the projects which we do. Commercial projects நீங்கள் பண்ணது? கமர்ஷியல் வந்து நாங்கள் பண்ண 98% ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் வெளியில் பண்ணியிருக்கோம், which is in Hyderabad once, which is fairly a bigger project இருந்தால் அங்கே பண்ணியிருக்கோம். மற்றதெல்லாம் சென்னை உள்ள தான் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, கமர்ஷியல்னா what kind of commercial? We have done complete ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து complete right from woodworkலேருந்து ஆரம்பிச்சு they give it invariably commercial வரப்போ they ask us to do turnkey projects தான் பண்ண சொல்லுவாங்க. So we do the fall ceiling lighting, workstations, MD room, conference room வரப்போ table. Sometimes you also talk about sound proofing systems to be done. So end to end complete we do. And you have a team for everything to be done? We do vendor management when it comes to other things. Woodwork is our domain, which is invariably what we do. மற்றதெல்லாம் subcontract பண்ணி we coordinate with them completely. Okay, the thing is இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். But before we go on to the main questions, I want the audience to know who we are speaking with. ஏன்னா எனக்கு தெரியுன்றதுக்காக யாரோ சொல்கிறாங்கன்னு இருக்கக்கூடாது. So that's why I had to repeat all the question. So that's Prasad Glimmerwood and their company and their project. So we'll get into the main part of the podcast. இது as I told earlier, இது என்னென்னா இந்த ப்ராசஸ் இன்டீரியர் பேக்கெட்டில் நடக்கிற ப்ராசஸ், பிஹைண்ட் த சீன் நடக்கிற ப்ராசஸ் வந்து பீப்புள் டோன்ட் நோ. பேசிக்லி எல்லோரும் அந்த எண்டாக வர்றது தான் பார்க்குறாங்க. பீப்புள் டோன்ட் நோ த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் சைட்டில் வச்சு வுட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கோ ஃபேக்ட்ரி ஃபினிஷ்டு வர வுட் ஒர்க்கோ அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன, அதோட காஸ்ட் இம்ப்ளிகேஷன் என்ன, இதெல்லாம் தெரியாது. ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் we are going to discuss about it. இது வந்து ஐ திங்க் எனக்கு மட்டும் இல்லை, இது எல்லா ஆர்கிடெக்ட்ஸு, ஒரு கஸ்டமர்ஸ், கிளைண்ட்ஸு, டிசைனர்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கேள்வி. இன்டீரியர்ஸ்ன்னு வரும்போது சைட்லேயே ப்ளைவுட்டை வாங்கிட்டு வந்து வச்சு கட் பண்ணி பண்ணுறது ஒரு இது ஒர்க்கு. நான் வந்து சாலிட் வுட் ஒர்க் சொல்ல, நார்மலாக இந்த பேனல் பேஸ்ட் வுட் ஒர்க். ரெண்டாவது ஃபேக்ட்ரி கட்டில் வர்றது, ஒரு மாடுலர் அப்படின்னு சொல்லி வர்றது. இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும். பட் ஃப்ரம் யோர் பெர்ஸ்பெக்டிவ், சம்மோன் இன் த இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் 2 decades and who owns a factory, உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன? வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் போத் ஆன் சைட்டில் வச்சு பண்ணுறது, கார்பெண்டர் வச்சு பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டாக பண்ணுறதுக்கும் என்ன இருக்குது? Well, fabulous question, but having said that, என்னது கொஞ்சம் because I own a factory, because அதனால் வந்து என்னுடைய ஆன்சர் could be more towards that. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறதோட மேஜர் அவுட்புட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it has to be the finish வரப்போ nothing can be equivalent to what you get in a factory. I don't blame, there are some lovely carpenters, carving ஒர்க்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் பண்ண முடியாது. It has to be an individual shop. ஸோ அதில் வந்து naturally you get it done from a carpenter which does it on site. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் பண்ணுற பேனல்ஸை சைட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுமே ஒரு கார்பெண்டர் தான் இல்லையா? கரெக்ட். நான் கார்பெண்டரை தப்பு சொல்லலை, பட் இந்த காலகட்டத்தில் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ சேலஞ்ச் டு மேனேஜ். லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கொஸ்டின். ஆமாம். இப்போது ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் திங் விச் வி பிரிங் டு த டேபிள் இஸ் திஸ். ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஒரு கார்பெண்டர் போட்டு பண்ணணும்னா
ஆர்கிடெக்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டர் வந்து பெர்மனெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடியக்கூடிய 45 days to 60 daysக்கு கம்ப்ளீட்டாக தெர் இஸ் அ மேன் பவர் அண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் ரிக்வயர்ட் விச் டைம் இஸ் மணி. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் தேர். இதுக்கு மேலே பண்ணுவாரா, உன்னோட அவுட்புட் வருமா அப்படின்றது ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி வெரி பிக் சேலஞ்ச். குவாலிட்டி இஸ் குவாலிட்டியோட லைக் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் யூ, குவாலிட்டி இஸ் ஒன். குவாலிட்டி அண்ட் டைம் அண்ட் மணி. இப்போ குவாலிட்டின்றது லைக் ஐ செட் கார்விங்னு வரப்போ ஒரு கார்பெண்டர் அங்கே வச்சு பண்ணுறாருன்றது ஓகே. பட் ஒரு ப்ரிடாமினண்ட்டாக ஒரு when it comes to modular works அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஒரு கார்பெண்டர் அங்கே உட்காந்து பண்ணுறத விட ஃபேக்ட்ரியில் பண்ணுற ஒர்க்ஸ் வந்து 85 to 90% of the job is done in the factory. So we are going to deliver the material, then the team of carpenters go there and then they assemble it there. ஓகே, இப்போ எனக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஃபாலோஅப் கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ நீங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் இப்போ கார்பெண்டர் சைட்டில் வந்து தே கட் இட், லேமினேட்டோ வினீரோ பேஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஃபேக்ட்ரியில் நடக்கும்போது என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிக்கு வாட் கைண்ட் ஆஃப் மெஷின்ஸ் ஆர் நீடட், ஏன் அது மேனுவலை விட பெட்டர்? லைக் I will kind of, I wouldn't want to correct your question. I know where you're coming from. எதுக்கு ஃபேக்ட்ரிக்கு போகிறோம் primarily, this is the question, right? இப்போ ஒரு அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கன்னா, ஹார்ட்வுட் பண்ணுற ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு டைப் கார்பெண்டர் வச்சு பண்ணுறாங்க. இப்போ அப்புறம் மெதுவாக நம்ம அந்த மருவி when we are growing into the next segment வரப்போ என்னாச்சு, லேமினேட்ஸ் வாங்கி ஒட்டுவாங்க. ஒட்டிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அது ஒட்டுறதுக்கு கல் வைப்பாங்க. அந்த கார்னரில் பார்த்துருப்பீங்க சைட்டில் அந்த கல் வைப்பாங்க, அந்த வெயிட் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. பட் அதில் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அங்கங்கே உப்ப ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா வெயிட் இஸ் நாட் ஈக்குவல். பபிள்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் ஃபார்மிங். உப்புறதுன்னு சொன்னது நான் தான் சொன்னேன். பபிள் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபார்மிங். ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் குவாலிட்டி இஸ் questionable. ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோன்னு கேட்டோன்னா, வி கெட்டிங் டு ஃபேக்ட்ரி. ஃபேக்ட்ரின்னு வரப்போ அகெயின் நாங்கள் வந்து மெயினாக வந்து கோல்ட் ப்ரெஸ் அப்படின்னு ப்ரெஸ்ன்றது என்னென்னா, பேசிக்லி இது லாட் ஆஃப் 60 tons of weight ஒரு இதில் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறப்போ அதுக்குன்னே ஒரு மிஷின் இருக்குது. அதுக்குன்னே ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு மிஷின் இருக்குது. அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாண்டு கூட இட் ஆல்சோ இஸ் குவைட் டிஃப்ரெண்ட். தி கைண்ட் ஆஃப் ஈச் மெட்டீரியல் ஹேஸ் இப்போ கார்பெண்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஐ டோன்ட் பிளேம் ஆல் த கார்பெண்டர்ஸ். they will use the same solution யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணுவாங்க. ப்ளை மேலே ஓட்டுற லேமினேட் அது ஒரே ஒரு இதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் we need to use different glues for different construction. அது ஒன்று. இன்னொன்று கோல்ட் ப்ரெஸ். நாங்கள் வந்து தி அதர் ரீசன் ஃபார் அஸ் ஹாட்டில் வந்து ஹாட் ப்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா, the particular temperature which you do it, the process could be shorter, but longer the process, better the quality அப்படின்றதுனால we have a cold press with us. அது ஹீட் இருக்காது, அதில் ஹீட் இருக்காது. but then the amount of the quantity, the timing at which this has to be pressed வந்து for different material we've got different processes. இப்படி கேட்குறேன். ஸோ when we are pressing ஃபேக்ட்ரியில் பண்ணும்போது, you mean to say a cold press takes more time? Yeah, little more time. The output is of better correct quality compared to a hot press. Longevity is much better in this particular case, relatively. What other machines? நான் என்னோட process explain பண்ணினாலே you will understand why this process ன்றது. Some people are in emergency, உடனே வரணும், because the kind of pressure they go through, construction delay ஆயிருது invariably by the time they hand over. It's very sad but unfortunate, but then they have to understand, ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னதான் இருந்தாலும் கூட அதை மறைச்சி அழகாக கொண்டு போகிறதுன்றது இன்டீரியர் ஒர்க் தான். ஸோ அந்த இன்டீரியர் ஒர்க்கு கொடுக்க வேண்டிய டைமை கொடுத்தாகணும். அதே சமயத்தில் they cannot wait for for Christmas, they cannot wait for ages to happen. ஸோ அதனால் என்னென்னா, there is a specific process for every material which we are very very clear about. We tell even the architect very clearly when they come up and talk to us, though they understand. ஒரு லேமினேட்னு எடுத்துட்டோம்னா there will be a clear இது 4 weeksல கொடுத்துடலாம், 5 weeksல கொடுத்துடலான்ற சொல்லிடலாம். பட் there are certain products which will require a curing process. அப்படின்றப்போ we will never compromise on that. So to start off with, first on the architects they give us the 3D diagram and the basic drawings, and then they give us a 2D. பட் அந்த 2D கொடுத்து வந்து கமர்ஷியல் செட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் ஒரு பட்ஜெட்டரி ஃபிகர்ஸ்னு வந்துடும். முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, we send our technicians, our design people, who are basically draftsmen, our design people, our site engineers, they go to the site, they take complete measurements in mm. When I say in mm, that should tell you to what feet kind of mm la தான் எடுப்போம். The only reason that we cannot take, because it's factory made, so we would like to have 90% of the material manufactured slight undulations or illa oru wall chords
இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த 10% ஒர்க் வந்து சைட்டில் இருக்கும். So take the measurements, they come, they do the production drawing பண்ணிட்டு there's something called cut list பண்ணதுக்கப்புறம் then we order for the boards. One of the main reasons what I see is architects நீங்கள் come to you or you are comfortable working with them, they are comfortable வந்து இந்த இதுதான் சொல்கிறீங்க. So they do the design, they do the their own 2D drawing, but they give. But நீங்கள் உங்கள் டீமை வச்சு you take care of the production. So you go to the site, you do the production drawing and you do the cut list. Now what is that production drawing having which is not there in the general நாங்கள் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் நாங்கள் கொடுக்குற ட்ராயிங்கில் இல்லாத ப்ரொடக்ஷன் ட்ராயிங்கில் என்ன இருக்குது, அது ஏன் தேவை? கரெக்ட். ஸோ ஆர்கிடெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா he visualizes what is to actually come in the site, but production வரப்போ we actually know what amount of what quantity has to actually go in. So we do it in which quite a few architects do it, quite a few don't do it. அவங்க feet because they want to give that image to the customer. From looking at it from their angle is all right, but நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா we take it in அந்த க்கு production drawing is completely made. Production drawing பண்ணதுக்கப்புறம் cut list பண்ணுறோம். cut list பண்ணி we order for the material. First process என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா we put it in the press, in the cold press, depending on whatever finish you want. So many hours it takes to be on the press, sometimes overnight, 2 days 3 days கூட இருக்கும் சில நேரத்தில். So this is the first process which happens. So இதில் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு greatest advantage என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு கார்பெண்டர் சைட்டில் பண்ணுறத விட there is an equal weight distribution. So what happens is, first step itself, your laminate which gets stuck to the ply, whichever we're going to use, be it a ply, be an HTHMR, be it any product, is completely uniform. So எந்த இடத்தையும் உங்களுக்கு பபுளோ எக்காரணத்தை கொண்டு வரவே வராது. நாளைக்கு நீங்கள் வந்து உடைக்க தான் முடியுமே தவிர ஃபோர்ஸ் பண்ணி you will not have a bubble coming out of it. That's the first stage which happens. So அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, then we have our draftsmen who basically give the production drawing. And the அடுத்த stage, see, modular is all about wastage. Minimalizing the wastage is all about the complete commercial process. So ஒரு 8 feet by 4 feetன்றது ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு. அந்த 8 feet by 4 feetல எவ்வளோ மினிமலிஸ்டிக்காக நம்ம வேஸ்டேஜ் வச்சுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது. இதுதான் வந்து எங்கள் டிசைனர்ஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த டிசைனர்ஸ் பண்ணுறது வந்து invariably the architects don't do, because it's a lot of time and effort. I'm not talking about their capability of doing it. Obviously they know it, but இந்த இடம் தான் we come in and pitch in, we do the drawing. அந்த 8 feet by 4 feet என்ன வருமோ it moves into the optimization பண்ணிட்டு then it gets to the cutting machine. So we have two machines. One is basically a CNC supported machine, another one is a manual machine. So based on the workload we use both the machines. So இதில் கட் ஆகிடும். கட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, required shutters are being cut. கட் ஆனதுக்கப்புறம் ஷட்டர்ஸோ இல்லை ஒரு கார்கஸ்னுடைய ஏதோ கட்டாகி வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இட் கெட்ஸ் ஆன் டு எட்ஜ் பேண்டிங். இப்போ ஒரு ப்ளை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேலேயும் கீழேயும் தண்ணி வரவே வராது. ஒரு வாட்டர் வந்து உள்ளே வந்து இட் கோஸ் த்ரூ த சைட்ஸ் ஒன்லி. வரப்போ உப்ப ஆரம்பிக்கும். இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஓப்பனிங் அப். தட் இஸ் வாட் யூ நீட் டு plug it. ஸோ அதுக்கு வந்து we have a process called the edge banding. edge banding என்றது it's a PVC edge banding. ஸோ இதில் வந்து we use whenever it comes to internal வந்து we use about 0.5 mm is what is being used. External என்னன்னா வந்து whatever you see அப்படின்னு வரதுல 2 mm யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது ஆல்சோ over a period of time, we have also learned over a period of time produce பண்ணதுனால கற்றுக்கிட்டோம். We used to have an Indian machine before. Indian machine பற்றி நான் தப்பாக சொல்ல, Indian machine பண்ணதுக்கப்புறம் there's another process of cleaning என்ற மாதிரி வந்தது. அதுலேருந்து we have upgraded ourselves to German machines. இந்த ஜெர்மன் மெஷினில் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த எட்ஜ் பேண்டிங் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரப்போ இட்ஸ் அ 3 course machine. It basically does 3 different levels in the edge banding machine. Rounding edgesன்னு வரும், கார்னரில் வந்து ஷார்ப்பன்னா இல்லாமல் இருக்கணும். One of the greatest thing which you can see in our factory is, more than having a sample, you can come to our factory and we could actually run it in front of you and feel the corners. So that extent is what we talk about the quality. And அந்த எட்ஜ் பேண்டிங் மிஷின் என்ன பண்ணணும்னா, அந்த உள்ள அந்த ஃபைலிங் கிளியராக இது பண்ணிவிட்டு ப்ரீமில் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்லாம்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் இருக்கும் கட்டிங் இதில், அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இட் ஃபியூசஸ் தி பாண்ட் அண்ட் தென் எட்ஜ் பேண்டிங் இஸ் டன். இட் கம்ஸ் அவுட், வி ஜஸ்ட் க்ளீன் இட் and then pack it, number it, and then we pack it. Then of course there is a routing machine, basically, and the routers to be used wherever we call it as a pin router. Pinadi support ku oru varakodiya and machine irukku. We've got there are some machines which sometimes we call it as a mini fix machine, like you have IKEA products.
wherein do your own stuff. Drilled, already pre-drilled. There is a male and female pre-drilled ஒரு இதை வச்சு you just lock the இது with an Allen key. We have machines for that. ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே ஒரு வுட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஒரு வார்ட்ரோப்போ இல்லை ஒரு கிச்சன் யூனிட்டுக்கோ பண்ணுறாங்கன்னா என்னென்னலாம் ப்ராசஸ்ன்னு எனக்கு ஷார்ட்டாக டக்குன்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால்? Sure. So basic drawings to be drawn. Drawings முடிச்சதுக்கப்புறம் then we have a cut list made. Cut list பண்ணதுக்கப்புறம் we need to order for the boards. Boardலேருந்து வந்தோடனே board has to be put in the press. We have to calculate the time at which it has to be on the press based on the materials being used. அது விட்டு வெளியில் வந்தோடனே then we have a cutting machine, optimization of the 8x4 feet board வந்து optimize பண்ணுறது. Cutting machine it goes to the edge banding machine. Edge banding machine போனதுக்கப்புறம் then we have wherever we need to have ஒரு groove அடிக்கணும் அப்படின்னா it goes to the groove. Wherever you need to have mini fix, it has to be done. Then numbered, it is kind of packed and ready for output. ஓகே இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் சொன்னது வந்து ஒரு லேமினேட், ஜெனரலாக மைக்கான் வாங்க லேமினேட், வேறு எந்த ஃபினிஷும் வேணால் அது பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த வினீர் இல்லை இந்த பியூ ஃபினிஷ் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, இப்போ அது வந்து ஹவு டஸ் ஃபேக்ட்ரி டூ இட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆன் சைடு? ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டு. வினீர்னு சொல்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த வினீரை வாங்குகிறோம். வினீர் இஸ் ஆக்சுவல் இட்ஸ் மரப்பட்டை, தமிழில் சொன்னால் மரப்பட்டை. இட்ஸ் அபவுட் 4.5 mm திக்னஸ்ஸு. இப்போ அதை என்ன பண்ணுறோம்னா தட் ஹேஸ் டு பி ஸ்டக் ஆன் த ப்ளை. பேசிக்கலாக எதுக்கு வினியர் யூஸ் பண்ணுறோம்னா வி வாண்ட் டு ஹேவ் த வுட் ஃபினிஷ், பட் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் மணி வாட் யூ வுட் ஆக்சுவலி ஸ்பெண்ட் ஃபார் தட் சாலிட் லாக். ஸோ இதை வாங்கி ஒட்டணும். ஸோ அந்த கிரெயின் வெளியில் கரெக்டாக தெரியணும். அந்த கிரெயின் வெளியில் தெரியறதுக்கு என்ன ஆகணும்னா அதே ப்ராசஸ் தான். ஒரு கார்பெண்டரால் பண்ண முடியாது, கொஞ்ச நாள் உப்பும் உங்களுக்கு என்ன எய்ம் பண்ணுறீங்களோ அது வராது. ஸோ தட் இஸ் வேர் ஃபேக்ட்ரி கம்ஸ் இன் த பிக்சர். இதை வந்து ப்ரெஸ்ஸில் போட்டுட்டு என்னென்ன சைஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஒன்று கட் பண்ணிவிட்டு பேசிக் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் டன் இன் த மெயின் ஃபேக்ட்ரி. நான் சொன்ன மாதிரி ஐ ஹேவ் அன் அலைட் ஃபேக்ட்ரி வித் வேர் ஐ ஹேவ் மை பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். அங்கே போயிட்டு தி கம்ப்ளீட் பாலிஷிங் இஸ் டன். பாலிஷிங் அது அந்த ஃபேக்ட்ரி பேர் என்ன? பாலிஷிங் பாடா? இட்ஸ் அ பாலிஷிங் யூனிட். இட்ஸ் அ பாலிஷிங் யூனிட். ஸோ அங்கே வந்து we've got complete பாலிஷிங் செட்டப் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அங்கே பேஸ்ட் ஆன் வாட் எவர் த கிளைண்ட் வாண்ட்ஸ். இப்போ அதில் வந்து some people would want a satin finish ன்னு சொல்லுவோம், இல்லை மேட் ஃபினிஷ்னு சொல்கிறோம். ஓகே, பாலிஷிங் நடக்கும். அப்புறம் பாலிஷிங் நடக்கும் based on the finish you want. 5 coats, 4 coats, 7 coats based on whatever finish you want. So now I would like to ask you, what are the different types of polishing finishes that we have? இப்போ பாலிஷிங் ஃபினிஷ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மலி இன் ஆர்கிடெக்சரல் டேர்ம்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறப்போ யூ டாக் அபவுட் சாட்டின் ஃபினிஷ் ஆர் ஹை கிளாஸ் ஃபினிஷ். மற்றதெல்லாம் இன் பிட்வீன் தான். But see, as an architect, when I do veneer finish now, I'm very particular on the grain. அது வந்து ஹாரிசான்டலாக வரணுமா, வெர்டிக்கலாக வரணுமா. சம்டைம்ஸ் வந்து வில் மிக்ஸ் மேட்ச் த பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் வி செலக்ட் த veneer and we make the vendors bring the sample, அதை பார்த்து தென் client has to approve, இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு then we have to go. So it is completely customized. So இது வந்து from a factory perspective, how are you able to do it? Yes, that is very important. It is a fabulous question. It's very important. ஏன்னா இதில் என்ன ஆகும்னா இன்வேரியபிளி கஸ்டமர் ஒன்று மனசில் வச்சுருப்பாங்க, ஆர்கிடெக்ட் ஒன்று மனசில் வச்சுருப்பாங்க. we cannot assume anything. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம், நீங்கள் சொல்லலைன்னா கூட இன்வேரியபிளி ஆர்கிடெக்ட் will ask us, we insist. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பெயிண்ட் ஷாப்பில் உங்களை முதல்ல வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு there will be ஒரு வினியர் எடுத்துட்டிங்கன்னா பார்க்குறப்போ அதோடைய ஷேடு வராது. யூ ஹேவ் டு வெட் இட் டு சி வாட் எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ். ஸோ ஒரு கொச்சையாக சொல்லணும்னா அதில் தண்ணி மேலே போட்டிங்கன்னா அதனுடைய கலர் தான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக தெரியும். ஸோ அங்கே தெரியக்கூடியது அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி. இப்போ நீங்கள் பிளாக் ஷர்ட் போட்டிருக்கீங்க, நான் வந்து வேரிங் ப்ரௌன் அண்ட் க்ரீன் போட்டிருக்கேன். ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி லைக்கிங் இருக்கும். ஸோ அந்த வினியரையே வி கேன் கிவ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்க்குறவங்களுக்கு. ஸோ ஒரு சாட்டின் ஃபினிஷ்னு சொல்கிறோன்னா சாட்டின் ஃபினிஷ்ன்றது இட்ஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ் அ மேட் glossy finish. Some people would like real glossy finish. அப்படின்றப்போ they like glossy. Same goes with the PU also, polyurethane paint. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நாங்கள் வந்து we insist, நீங்கள் இதை சொல்கிறீங்க இந்த கலர் வேணும்னா அந்த பர்டிகுலர் இதை வாங்கி we prepare a sample. We prepare 2 samples, give one to you, one is kept with us. You will approve the sample. Okay. Based on that, that is taken as the index and then we do the complete project. Okay, so you have the habit of giving samples or mock-up for that particular project. We insist, in fact, because there is no ambiguity. நாளைக்கு வந்து நான் இதை எதிர்பார்த்தேன் அது வரும்னு சில சமயங்களில் என்ன ஆகும், அவங்க சொல்லுவாங்க சார் எனக்கு இதை இன்னும் கொஞ்சம் பாலிஷ் பண்ணி காமிங்க, இல்லை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பாலிஷ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி காமிங்கன்னா we are more than willing, because at the end of it
you need to achieve what we haven't. you're actually இந்த imagining. ப்ராப்ளம் வந்து இந்த வினீரில் இருக்கிற இப்போ இந்த ஆம்பிகுட்டி இருக்குல்ல, அது வந்து லேமினேட்ஸில் கிடையாது. லேமினேட்ஸ் ஏன்னா அது என்ன பார்க்குறோமோ அதே தான் வரும். அண்ட் தட்ஸ் அ மேனுஃபேக்சர் ட்ரிவன். பட் வினீர் இட்ஸ் மோர் கஸ்டமைஸ்ட். ஆமாம், veneer again is a very very big subject. Again, it depends on what you are looking at, what you can afford to do, whether you're looking at a natural veneer, are you looking at an artificial veneer, are you looking at நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான், அதாவது இட்ஸ் a very big subject again. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதனால தான் இந்த பர்டிகுலர் இதில் we have to kind of be on the same page. அதனால் we insist and we give a sample. So people are very sure. இப்போ ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இஸ் வெரி ஷுர், அ கிளைண்ட் இஸ் வெரி ஷுர் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் இன் திஸ் இது, நாட் ஜஸ்ட் வாட் யூ see on a 3D image. So that is where we play a major role. Okay. Now speaking of material, இப்போ நம்ம finishing laminate veneer, that's the predominant one. இது இல்லாமல் ஹை அண்ட் ப்ரீமியம் ஃபினிஷஸ் வேறு என்ன இருக்குது நம்மளால் பண்ண முடியும்? Like I said, see, it all depends on the architect and the designer. ஒரு ப்ராடக்டினுடைய வேல்யூவை காஸ்ட்டை வச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை வச்சுன்னு சொல்லவே முடியாது. பிகாஸ் தெர் ஆர் பியூஸ் விச் வி ஹவ் டன். பாலியூரத்தின் பண்ணுறோம், ஹார்ட்வுட் தான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ ஹார்ட்வுட் வி டூ. ஹார்ட்வுட்டில் அகெயின் அதுக்கு லிமிட்டே கிடையாது. யூனோ நார்மலி வாட் ஆர் த ப்ரீமியம் ஃபினிஷஸ்? ஹார்ட்வுட்டில் பியூ பண்ணுறீங்களா? ஆமாம், ஹார்ட்வுட்டில் பியூ பண்ணுறோம். ஹார்ட்வுட்லேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டீக் இருக்குது, டீக்கில் ஃபஸ்ட் கிரேட் இருக்குது, செகண்ட் கிரேட் இருக்குது, தென் வி ஹேவ் ரோஸ்வுட், வி ஹேவ் பீச்வுட், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது, பர்ச்வுட் நிறைய இருக்குது. அதை வச்சு தான் காஸ்டிங் வரும். ஒன்று பியூ சொன்னீங்க, வேறு ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த ஃபினிஷஸ். ஃபினிஷஸ் தான் சொல்ல வரேன். ஃபினிஷ்னு சொல்கிற ஒரு பியூ ஃபினிஷஸ் வாட் வி டூ, விச் இஸ் அந்த ஹையஸ்ட் அப்படி இது. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் கிளாஸ் வித் அலுமினியம் which we fabricate, which is used on a combination. Again, that depends on what kind of a profile you are looking at. Adula you have market la you get so many. So speaking about finishes, நீங்கள் இந்த glass and aluminum கேட்டிங்கல்ல, நான் அதனால கேட்குறேன், what are the premium shutter finishes when it comes to wardrobe or kitchen? என்னென்னலாம் finishes இருக்குது இந்த plywood அந்த இதில்? Laminate is something that everybody knows. நம்ம இப்போ veneer பற்றி பேசுவோம். What are the other things? லேமினேட்ஸ்க்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் அக்ரிலிக் ஃபினிஷஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ அ ப்ரீமியம் ஒன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் வித் அலுமினியம். கிளாஸ் வித் அலுமினியம் சொல்கிறப்போ அதுலேயும் வேரியஸ் ஃபினிஷஸ் ஆர் அவைலபிள். அதுக்கு அடுத்தது வி ஹேவ் வினீர் ஃபினிஷஸ், அப்புறம் ஹார்ட்வுட் ஃபினிஷ், வி ஹேவ் பாலியூரத்தின் பெயிண்டட் ஃபினிஷ், பியூ பெயிண்டட். These are the ones which is stainless steel kitchens அப்படின்னு சொல்லி 2-3 தடவை பார்த்துருக்கேன். வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஆன் தம்? ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இஸ் இட் ப்ரீமியம் ஆர் அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்ன? Well, stainless steel kitchens வந்து நார்மலி இந்தியாவில் பொறுத்தளவுக்கு அஃப்கோர்ஸ் தெர் ஆர் சம் மேஜர் பிராண்ட் பிளேயர்ஸ் who are actually they are venturing into it. Not that I know of they being very your opinion matters அவ்வளோதான். But அதில் they have also improved in terms of finishes. பார்க்குறதுக்கு தான் நல்லா தான் இருக்குது. I have a problem with the stainless steel kitchen. ஒன்று ஒரு லிஃப்ட்டில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் போடுறாங்கல்ல கிளாடிங், அதுலேயே அண்டுலேஷன் இல்லாமல் இருக்காது. கரெக்டாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஆஸ் அந்த ப்ரீமியம் அந்த நம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ த நம்பர்ஸ், 304 306 அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. இப்போது அதில் திக்னஸ் இருந்து போடணும், அதில் அண்டுலேஷன் வரக்கூடாது அண்ட் ஈஸிலி ஸ்க்ராச்சபிள். கரெக்ட். அண்ட் நம்ம ஊரில் ப்ராப்பராக வாட்டர் ப்ரூஃபிங் இதெல்லாம் பண்ணியும் வைக்க மாட்டாங்க அண்ட் தேர் இஸ் நோ மெயின்டெனன்ஸ். அண்ட் இந்தியன் கிச்சன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் அ வெரி ரஃப் அண்ட் டஃப் வே. பார்க்க 3D வியூவில் வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு பலன்னு இருக்கும். அண்ட் பீப்புள் வில் கம் அண்ட் சே எங்கேயோ ஏதோ ஒரு வீடியோவை பார்த்துட்டு இதுதான் யூஸ்ஃபுல்னு வந்து நிற்பாங்க. நவ் தெர் இஸ் அ ரீசன் வை த மார்க்கெட் இஸ் ப்ரிடாமினென்ட்லி யூஸிங் ப்ளைவுட், ரைட்? தெர் இஸ் அ ரீசன் வை வி ஆர் யூஸிங், வி டோன்ட் ஈவன் ஏன் கிச்சனில் வந்தால் நம்ம பிடபிள்யூபி பண்ணுறோம், ஒய் பாய்லிங் வாட்டர் ப்ரூஃப் பண்ணுறோம், இல்லை பாய்லிங் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்ணுறோம், ஏன் வந்து கிச்சனில் எம்ஆர் பண்ணுறது இல்லை நம்ம? தேர்ஸ் அ ரீசன். when the entire industry is doing it, ஏதோ ஒரு மினிமல் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இதுதான் ப்ரீமியம்னு சொல்லி வரும்போது when it is getting imposed on to me as an architect, I have a big problem with it and it is my duty to educate people saying that it is not worth it. உங்களுக்கு புரியுதா? பிகாஸ் அதில் என்ன அட்வான்டேஜ் ஒன்றுமே இல்லை. அதில் பார்க்க மட்டும் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு 6 மாதம் அழகழகாக இருக்கும். அதில் வர அண்டுலேஷன்ஸ், அதில் வர ஸ்க்ராச்சஸ்ஸு அண்ட் ஏதாவது ஒரு பாட்டு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஷட்டர், யூ கான் டூ இட் அகெயின். உங்களுக்கு புரியுதா? யூ ஹேவ் டு ரீடூ த என்டையர் யூனிட். So from a customer perspective also it is a problem. And most of the brands who came in இல்லையா stainless steel 2 years 3 years they are not even in the industry. Our discussion was about we compared with manual அந்த சைட்டில் பண்ணுற கார்பென்ட்ரி ஒர்க், ஃபேக்ட்ரி இது பண்ணோம். ஸோ யூ பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன் த என்டையர் மெஷினரி, எதுக்கு எந்த மெஷின் வேணும் அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க. நான் என்னோட ஆனஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா, இதில் எரரே வராதா?
ஏன்னா என்ன தான் மெஷின் இருந்தாலும் என்ன தான் பீப்புள் இருந்தாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே அது ஒரு ஹியூமன் தானே ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. இதில் எரர் வராதா? அதை ப்ரிவென்ட் பண்ண வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் டு யூ டூ அட் யோர்? வெல், எரர் வராதுன்னு சொல்லவே முடியாது. எல்லா இதுலேயுமே எரர் வரும். அதுக்கு தட்ஸ் வை யூ ஹேவ் மல்டிபிள் செக்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங். இப்போ முதல்ல ஒரு மெஷர்மெண்ட்ஸ்ன்றது எம்எம்ல பண்ணுறோம். ஸோ தட் அதில் எரர் மினிமைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த மாதிரி டிசைன் ஸ்டேஜை முடிச்சு கட்லிஸ்ட் பண்ணுறப்போ வி மேக் ஷுர் தட் அதுலேயும் வந்து மினிமலிஸ்டிக்காக செக் பண்ணிவிட்டு போர்ட்ஸை ஆர்டர் பண்ணுறோம். ப்ரெஸ்ஸில் பண்ணுறப்ப கூட எரர் வரலாம் அப்படின்ற ஒரே ரீசனுக்காக தான் அடிஷ்னல் டைமிங் வச்சு ஒரு குவாலிட்டி செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆகும். கட்டிங் மிஷினில் போகிறப்பையும் அந்த ஒரு கரெக்ட் ட்ராயிங்கை வந்து மேட்ச் ஆகி இந்த நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் கரெக்டாக வரதான்றதையும் அந்த ஸ்டேஜ்லையும் செக் பண்ணுவாங்க. அதுக்கடுத்து எஜ்பேண்டிங் போகிறப்போ மெஷின் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சம்டைம்ஸ் பிளேடு வந்து ஒழுங்காக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஒழுங்காக ஹீட்டு இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தெர் இஸ் அ கம்ப்ளீட் செக். ஸோ ஃபேக்ட்ரியில் வந்து அதுலேருந்து வெளியில் வந்து அந்த மார்க்கிங்கை தொடச்சி பேக் பண்ணுற மட்டும் எவ்ரி திங் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி செக்ன்றது அட் எவ்ரி லெவல் இட் ஹேப்பன்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் கெட்ஸ் டெஸ்பேச் டு தி சைட். இதுக்கும் மீறி தெர் ஆர் திங்ஸ் விச் கேன் ஸ்டில் ஹேப்பன் இன் தி சைட்டு. அதுக்கும் அந்தந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சப்போர்ட்டட் ஃப்ரம் தி ப்ரொடக்ஷன் டீம். இதில் சைட்டில் வந்து சம்டைம் நம்ம ஊரில் கட்டுற வால்ஸ் இருக்குல்ல, அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு, வில்லாஸு, இண்டிவிஜுவல் வீடு, எதுலேயுமே வந்து 99.99% வால்ஸ் வந்து 90 டிகிரியில் இருக்காது. இது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸு. கீழே ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும், மேலே ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும். நாங்கள் அதனால் மெஷர்மெண்ட்டே 3-4 லெவலில் எடுப்போம். இப்போ அங்கே சைட்டில் வாலில் ஆங்கிள் கரெக்டாக இல்லை, அண்டுலேஷன்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் இப்போ இந்த ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வரும்போது ஹவு டு யூ அட்ஜஸ்ட், எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அதை? அதுதான் தட் இஸ் வேர் த ஃபேக்ட்ரி இன்ஸ்டலேஷன் டீம், ஃபேக்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு வரப்போ திஸ் இஸ் வேர் த கிரேட்டஸ்ட் அட்வான்டேஜ் வி பிரிங் டு த டேபிள். ஸோ மெஷர்மெண்ட்ஸ் என்ன தான் எடுத்துகிட்டு வந்தால் கூட நீங்கள் சொன்னது மாதிரி பர்ஃபெக்டாக இது பண்ண முடியாது. சில நேரத்தில் வந்து ஃபேக்ட்ரி இது சைட்டில் வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணி தட் ஹேஸ் டு பி சைஸ் டவுன் டு வாட் எவர் இட் இஸ் பீங் யூஸ்ட். ஸோ அந்த அண்டுலேஷனை கவர் பண்ணுறதுக்கு தான் the complete board is kind of positioned. Okay. And then built on it. So இப்போ என்ன ஆகும்னா when it comes to especially high end finishes வரப்போ we cannot waste. We don't want the high end finish shutters to be cut at any chance. ஏன்னா மெஷின் ஃபேக்ட்ரி ஃபினிஷ் அப்படியே வரணுன்றதுனால அதனால தான் என்ன பண்ணுறோன்னா முதல்ல வந்து கார்கஸஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுவோம். கார்கஸ் மேலே உள்ள மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அதுக்கு போயிட்டு பண்ணுறப்போ அண்டுலேஷன் தெரியாது. ஸோ இதில் ப்ரீமியமாக ஃபினிஷ் பண்ணுற அந்த ஷட்டர் வேஸ்ட் ஆகாது. அண்ட் யுவர் இது வேஸ்ட் ஆகாது. இதில் கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் இல்லையா? மொத்தமாக கார்கஸ் ஷட்டர் பண்ணால் ஒரே ஐடியாக முடிஞ்சிடும். அதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா முதல்லையே வந்து கார்கஸஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வார் ஃபுட்டிங்கில் பண்ணிடுறோம். பண்ணிவிட்டு அதில் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்து தான் பண்ணுறோம். ஸ்லைட் டைம் இது, பட் வென் யூ வாண்ட் சம்திங் பெட்டர் யூ நீட் டு இன்வெஸ்ட் ஆன் த டைம். ஸ்பீக்கிங் அபவுட் இந்த மெட்டீரியல் ஃபினிஷஸ் வரும்போது ஹார்ட்வேர் ஒன் ஆஃப் த மெயின் காம்பனண்ட் ஆஃப் வுட் ஒர்க். ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக இப்போ ஹார்ட்வேர் வரும்போது காஸ்ட் இஸ் அ பிக் திங். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஆன் இந்த இம்போர்ட்டட் ஹார்ட்வேர், லோக்கல் ஹார்ட்வேர், நான் பிராண்டட் ஹார்ட்வேர்? வாட் டு யூ யூஸ் பேசிக்லி? வாட் ஷுட் வி நோ அஸ் ஆர்கிடெக்ட், டிசைனர்ஸ் ஒரு காமன் கஸ்டமராக என்ன பார்க்கணும் ஹார்ட்வேர் சூஸிங் வரும்போது? இப்போது லைக் மென்ஷன் யூ 2000 ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்னா அதில் 80% to 85% வந்து வி யூஸ் எப்கோ பிராண்ட், இந்தியன் பிராண்ட். தேவ் பீன் இன் த மார்க்கெட் ஃபார் செவரல் டெக்கேட்ஸ் அண்ட் தே ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட். பர்சனலி வி ஆர் வெரி ஹாப்பி வித் இட். பட் தெர் ஆர் சர்டன் இது வந்து ஃபிக்ஸ்சர்ஸ் வந்து யூ டோன்ட் கெட் தம் இன் எப்கோ. அந்த மாதிரி சமயத்தில் வேறு இடத்துல போடலாம். பட் ஹேவிங் செட் தட் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சாய்ஸ் வாட் பீப்புள் மேக். I don't want to go with this, I want to go with Heritage, I want to go with some other brand. Na we have no problems, but we can use. So what should people know about choosing a hardware? ஒரு ஹார்ட்வேரோட செலெக்ஷன் வந்து இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு கம்ப்ளீட் யூனிட்டை வாங்கிட்டு அது வந்து ஒழுங்காக திறக்கலைன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு ஒழுங்காக க்ளோஷர் இல்லை, சாஃப்ட் க்ளோஷர் இல்லை, அது வந்து ஈஸியாக இல்லை, ஆக்சசபிலிட்டி இல்லைன்னா எவ்ரி திங் பிகம்ஸ் அ வேஸ்ட். ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ப்ரைமரிலி யூ நீட் டு யூஸ், அதில் வந்து காஸ்ட் கட்டிங்கிறது பார்க்கக்கூடாது. அதில் வந்து யூ நீட் டு லுக் அட் வாட் ரெப்யூட். தட் இஸ் வேர் வி கம் இன் டு த பிக்சர் அண்ட் வி ரெக்கமெண்ட். சார் இந்த மாதிரி ஃபிக்சர்ஸுக்கு வி கேன் கோ வித் எப்போ, இல்லை இது ஹெரிட்டேஜில் போகலாம், இல்லை வேறு ப்ளம்மில் போகலாம், எதில் போகலான்றது வி கைண்ட் ஆஃப் கம் இன் அண்ட் சஜஸ்ட் யூ as to what is good. Somewhere down the line commercial is equally important. So okay, when it comes to hardware, what are the brands that are there and what are the brands that you use and recommend? So we use Epco, இல்லைனா Heritage. இதுக்கு மேலே நான் பிராண்டட் there are a lot of items. I don't want to pick their names. We don't use them. Simple, we
we are very, very sure about the quality, whatever we want to give. அதனால் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். But if the client or an architect come and tell us we want to use an imported one அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா we are flexible to it. Yeah. Okay. You work with at least 20-25 architects regularly, including me. I know the answer, but still I want to know. What are the things that you expect from an architect or designer whom you collaborate with in work? So what are the common mistakes we do, or what are the workflows that who does not help you? So என்னெல்லாம் இன்னும் பெட்டராக ஆர்கிடெக்ட்ஸ் பண்ணால் it will be good for you as a interior partner with architects. So primarily architects வந்து first thing what they have to be talking to a contractor, manufacturer like us is transparency. They have to start with specifications. Specifications has to be pakka. Okay. Specification சொல்கிறது என்னன்னா right from ply, என்ன ply யூஸ் பண்ண போகிற, instead of saying generic, go on for unbrandedனா it can be anything. But in some cases இப்போ எனக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஒழுங்காக தெரியலனா you suggest me. We can suggest. So அதுலேயுமே என்னன்னா we can suggest you and tell you this is what it is. So transparency is something very, very important. Invariably an architect will come up, I mean he will 100% know that in the client இந்த மாதிரி இருக்காங்க Prasad, there is something, they don't mind spending money for quality. However, they do not want to buy something very, very high, somewhere where they will not compromise on this one. Aesthetically, they are okay with it, but இதுதான் வரும்னு சொல்கிறாங்கன்னா, that is something which they have to be very clear about. Measurements, initially commercial pinning downக்கு mmல இல்லைனா பரவாயில்ல, but eventually we would want to definitely do it with an இது. That is number 2. Number 3, architects will play a very, very vital role in explaining to the customer as to what period of time anything can actually be delivered. இப்போ அவங்க போய் ஃபேன்சியாக அவங்க பேரை மாற்றணும் with all due respects, or they are afraid to address a client, or it could be a cascading effect. Maybe there was a delay in construction, they want to make up in interiors. So these kind of things, something which they should totally avoid. ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குன்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கான டைம் கொடுத்தாகணும். Especially when they come to an architect, they are coming in for a high-end finish. இப்போ ஒரு PU எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, if we have to give 7 quotes, there is a duration for it. 8 weeksன்றது மினிமம் இருக்கும். எதுனா பாலிஷ் பண்ணுறோம், சாண்ட் பண்ணணும், you have to fill the இது, allow it to dry, again paint it, allow it. So அந்த ப்ராசஸை பண்ண வேகமாக அடித்தோன்னா, that is where is the difference between a quality finish and that of any Tom, Dick and Harry doing it. So that is something which the architect should stick his neck out and say, hey, I will give you quality, this is the best. Or 1 week, 10 days into, I think we should be very transparent instead of pleasing them. Or when it's going to take 6 weeks, might as well tell them 6 weeks, or probably 6.5 weeks, it's better. When it comes to architects, they have to be very, very transparent with the client. Most importantly, they have to communicate what is happening. For example, if it's going to be rainy season, the drying time would be much longer. So you don't want to dry it artificially, so the finish does not happen. So these kind of things which we are always willing to tell the architects. Some cases architects understand. So one is you are talking about transparency between you and the architect and the client. You are talking about specifications. You are talking about the drawings, whatever they format they do. Pannatiyum you are doing it in ன்னு சொல்லிடுறீங்க, but if they do it, it's better. And they have to be the person who conveys about the process, the timeline taken to the client, instead of வேறங்க லேட் ஆகிட்டு இன்டீரியரில் ரஷ் பண்ண முடியாது. ஸோ தே ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் தே ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் இட் டு இட். அண்ட் வாட் இஃப் தி ஆர்கிடெக்ட் டசன்ட் நோ? ஏன்னா எனக்குலாம் வந்து when I was a youngster, I never knew anything about manufacturing interior siteலாம். So I had to take it from you and we educate them. Equally important, there's something else also. When an architect is using multiple vendors in a site, so இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ turnkey பண்ணல, we are only doing woodworkனா, we have to coordinate with the electrician, we have to coordinate with the false ceiling vendor, we have to coordinate with the painter. So இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறப்போ, see at the end of it, we have to reach the destination fine. The ship has to be complete. They should not be blaming game. அவன் வந்தான், இவன் பெயிண்டர் வந்து வேற ஒருத்தர் பண்ணா. Architects don't blame your contractors. Basically, see, this is something you have to synergize with all of them. Ideally, I would say if there are 2 complex things, try to have one vendor who can ideally do everything. So what you are trying to say is there will be multiple vendors, but on behalf of the project, behalf of the client architect, you are the one coordinating with other vendors who are not even you are not even benefiting monetarily out of it, but you need the support of architects and contractors to ensure that
you are in the center because you're doing bulk of the work when it comes to interior. True that. There is And also அங்க another வந்து- thing. அங்க வந்து you don't want them to do the blame game. Instead, What will happen is, இப்போ நான் ஒரு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு நான் கவர் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் when the painter comes, he will be standing on top of what I have done. He will go with the sand and other there will be a lot of scratches. So eventually he'll come in and say, you will have to come and change the laminate or repaint பண்ணி கொடுங்கன்னுவாங்க. There are a lot of problems which gets attached to. So it's very important to have synergy with the vendor. So architect will have to put his foot down and say, this vendor will come in at this time, this will happen at this time, and then when we hand over, architect should be very, very clear that I have got what I wanted, you are free to walk out. so this is where that scope matrix come in. Remember we did that project in Madipakam, we did the renovation interior and you were there. And there was a civil contractor and you were the main interior contractor. So one best practice that I would say is, which I've been doing for almost more than 12-15 years, is do a scope matrix. So when there are multiple vendors, so again for a simple thing like flooring, sometimes it's a civil contractor's work, sometimes it's the interior contractor's work. Sometimes the final paint finish will be with the interior contractor, the initial painting will be with the civil contractor. So that scope matrix of what item should be done, in each item what is this person's scope, this person's scope, what time they should come. That scope matrix is there. That is something that was very useful. Absolutely, that was fantastic reference which you have gotten. In that particular scenario, what happened was the client was also in line because the client was well informed of what Yeah, was he to was a happen. project manager, so it was easy. I think it's mutual, but என்ன ஆகும்னா, this is not going to be an easy walk all the time when you All have the multiple time. vendors. அப்போ the architect has to be very, very clear as to when this will happen. See, again, there are some things which you don't have control about, right? When the false ceiling guy does not come in on time, electrician cannot work. Or when the electrician does not come in on time, the false ceilings, for him to lay the board will be some other time. So by the time he comes in to put in, he has already taken advance from another side to go and work there. So this is going to affect, unless the false ceiling is completely put, for me to erect the wardrobe gets, so they are all interconnected. So you actually, the answer that you gave right now should be for the question where should we simply give it as a turnkey contract for an interior to one person, so that the main woodwork, which is the bulk of the work in interiors, is done by the person. But though it is going to be a marginally additional cost, the same person should do the other works like false ceiling, painting, electrical, AC, because coordinating with all of them is a big headache, and which most people don't understand. Many of them look at it from a point of saving time, like they are saving time and saving money. They say, okay fine, I'll go with the false ceiling, the guy will give it for 80 rupees. But then if it goes through a turnkey contractor, it is going to be 100 because you have to coordinate. But as you rightly said, the false ceiling guy has to come in when the electrician has to coordinate, and then he has to come back and paint it, and that coordination time is what people are losing, which they don't understand. They'll be penny wise and pound foolish. So Very well said. Actually, you have actually answered whatever I have to answer. So basically, a single person reach will also make your life much That's all. easier and better. yeah, I always follow this process. I always say, when it comes to execution, you might save 5%, 10% maximum by having multiple people, but I've done 300 projects and I've done coordination and stuff. One thing I strongly believe is there should be one person in control of the project, be it new buildings interior or a renovation. There should be one person in control of the project, so that we have one person to ask questions from an architect or client's perspective. The same time, that one person, if all the other subcontractors or the vendors are reporting to that one person, the person has a better control on the completion of the project. Now this involves time, cost, schedule, everything. Just because people want to save that 5-10% and they keep comparing, and they are not knowing what they are losing actually. Whenever there have been multiple vendors, the project has extended for 2 months, 3 months, and this blame game will happen. Half the time, my time as an architect goes away in arbitration. One person is blaming the other person is blaming other person, and we will be doing post-mortem of who did the mistake instead of actually focusing on the completion of project. So I strictly tell my clients, if you are doing it, give it to one contractor, that's it. Maybe small 1 or 2 minor works, if you want to do a mosquito mesh by someone else, yeah, go ahead and do it.
But then in general the entire interior works should be given to one contractor. That is perfectly said. I would like to add just one more very, very important thing. As an architect, this is what you have to think about. Instead of looking at making that small minuscule percentage, if I do the false ceiling, if I do the lighting, instead of looking at it, you have a headache free time when it's completely taken care by the main contractor, and you invest your time with new projects, your design, with more business to come. See, the other thing is, now we are also doing a podcast which is going to come in YouTube, Instagram and stuff. The problem is there's so much information available in Instagram which is unvalidated. There are a lot of young people, they are just telling whatever they have to say. With good edits you can make a reel go viral. Now our clients, they look at it and they come to us and then they give suggestions from such social media driven information. Now here we know what are the problems will happen if there are multiple vendors happening, right? And when we say that we have to do this, then there's always a doubt about, okay, maybe are we getting commission from the contractor and stuff. What people don't understand is we are least bothered about the commission. We are just only worried about our project, the design. If it comes out there, I take a good photo, I build my portfolio, I'm satisfied, I get another project. So the hassle of coordinating with all these things, people don't understand. And the thing is, we are not even paid to do the arbitration. I'll tell you, we completed one project now, and the contractor is a relative of the client. Okay, it's over. 6 months after completion, the contractor is claiming some 20 lakhs extra. This is not interior, but this is civil work. And the contractor never followed the tender bill of quantity we gave. And they said, no, we will do it at a rate per square feet, and they've done it. Okay. The client also said, and I didn't intervene. I said, okay, fine, go ahead. The entire house is over. They changed the specifications as and then they wish the finishing. Now after completion, the contractor is asking some 20% more in a civil project. And now we are getting in and we are arbitrating, and we've done already 5 extra meetings, and we are not even going to get paid. People don't understand it, and that's why when we say that it has to be done by one person, it has to be done by one person. Otherwise, it's very, very tough to pull things together. So you answered like what architects, earlier you answered me like what architects should do. So if I'm an architect, I know the answer, but I want you to explain. If I'm an architect and if I come to you as my interior partner, what are the benefits I get? Like I mentioned to you earlier, Shiva, in the beginning of the discussion itself, primarily we are an extended arm of you. So you can come with a very, very clear mind, stay with a clear mind, headache free, complete process is taken care by us. You give us the design, we execute it, period, as simple as that. What about costing, like how do you support us in the costing? As mentioned to you, we have worked with more than 60-65 architects, and very, very regularly about 20-25 architects. So the very fact that they've been working with them tells you, that we are very, very competitive. I will never use the word cheap, because there's one thing which we are very, very clear and glimmered. I will not compromise quality under any circumstances, right? So we will not do that. There are some architects who think they can save some money. They will do one portion here, one portion there. Most often than not, they go around, then they come back to us and say, hey, okay, I better come back to you. Okay, one more thing. As an architect, when one of my important roles is to give a costing to my client, a bill of quantity. Will you help architects in that? That was my question actually. Oh yes, we do. Like I said, we are an extended arm to make sure that, as long as there is no ambiguity. You said that architects, or 20-25 architects, we work with you, but from your perspective, what are the things that architects need help or support from a good partner like you? Yeah, primarily most of the architects do not carry quantity surveyors, QS basically. That's why we come to the picture. It's also luxury for them to have them on board, which we bring into the table. So complete உங்களுக்கு ஒரு 3D கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் we take the complete list of material whatever is required. ரெண்டாவது measurements, like I said, எங்கள் team வந்து will go to the sites and take measurements. மூணாவது arranging for samples, particular samples whatever is required and all that, we give it to you. Mock wherever is required can be done for you.
We are also quite flexible we also tell you where we can be flexible, where we cannot be flexible when it comes to design changes. Sometimes site praharam வரலாம், சில சமயத்தில் வந்து customer can change, அந்த சமயத்தில் we also tell them இந்த சமயத்தில் production போயிடுச்சு முடியும்னு சொல்லுவோம். So that's another design change. We are quite flexible. என்ன பண்ண முடியுமோ we will tell you. What is not practical, we will tell you it is not possible to be done. So in total, like I mentioned to you earlier, we are an extended arm. உங்களுடைய team, we work under you, wherein we are we are not rigid, but we are very open and tell you what is all possible. Costing support பண்ணுறது, from my experience with you என்னன்னா, we are good in design, we do the 3D views, we do the specification. Sometimes அந்த material availability, அதோட unit cost இதெல்லாம் தெரியாது. Your team has actually supported us a lot. நாங்கள் லைன் ஐட்டம் கொடுத்தாலும் ஓகே அதோட குவான்டிட்டி, sometimes bulk வரும், வேஸ்டேஜஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி சொல்கிறீங்க. Now that's huge work. Now between us, Space Mesh and Glimmerwood வந்து we've done 15 plus projects. So regularly you have not charged me for that thing. Is it something that you do for all architects, or you do for architects who are regularly working with you? Like how would this happen? We normally support the architects most of the time, as long as the synergy works out well. When they look at us as line partners, we consider them also as line partners. We bring this on so the trust factor is very important. Trust factor is very important. And இது ஒன்று சொன்னீங்க, arranging samples and mock-up. ஏன்னா as an architect, I design and I have something in mind and I'm committing something to the client. எண்டில் இப்படி தான் finish வரும்னு. Now sometimes வந்து அந்த samples கிடைக்கிறது வந்து it's a big headache for us. Many samples, panels-ஆக இருக்கட்டும், hardware-ஆக இருக்கட்டும், ஒரு பெயிண்டாக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி மாக்அப். சம்டைம்ஸ் நாட் ஆல் ஐட்டம்ஸ், பட் சம் ஐட்டம்ஸ் நீட் அ மாக்அப் ஃபினிஷ். ஏன்னா எங்களுக்கே அப்போ தான் அது இப்படி தான் வருமானு தெரியும், கிளைண்ட்டுக்கையும் நாங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணோம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் இது பண்ண முடியாது. இஃப் இட்ஸ் அ பட்ஜெட்டட் ப்ராஜெக்ட் 15-20 lakhs ப்ராஜெக்ட்னா இட்ஸ் நாட் ஒர்த் டூயிங் இட். நாங்களும் அதை பண்ண மாட்டோம். பட் டூ யூ ஹேவ் எனி சர்டன் க்ரைட்டீரியா, இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணலாம், இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது, வென் இட் கம்ஸ் டு ஸ்பெசிஃபிக்லி சாம்பிள் அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் மாக்அப்ஸ்? That's a fabulous question. Like you said, bigger project size is something important, but more important when it comes to certain specialty products. For example, PU finishes, when it comes to veneer, when it comes to hardwood, இதெல்லாம் வரப்போ வந்து there is always a perception. Somebody has a different kind of a feel or expectation. அந்த மாதிரி சமயத்தில் we insist irrespective of the size of the project, because invariably veneer யூஸ் பண்ணுறாங்க, இது பண்ணுறாங்க, 15-20 lakhs வந்துடும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் we insist so that there is no ambiguity. So we give a sample, get it approved on the sample itself, so that we maintain that as an index. அந்த மாதிரி சமயத்தில் we give it to you. And sometimes என்னோட clients வந்து என்னென்னா, okay, when we say that he is our interior partner பண்ணணும்னா, of course we know that is why we are suggesting. As I said, we've been in the industry so long and we worked with a lot of people, and there's a reason why we stick with few partners or vendors or suppliers எல்லாம். இப்போ கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ எனக்கு ஃபேக்ட்ரி பார்க்கணும், எனக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் பார்க்கணும் அப்படின்னா, how do you do? You have a separate site visit done for the customer, end customer for your factory. Can architects bring in? Oh, that's something that's something we're very proud about. இப்போ யாராவது ஃபேக்ட்ரி விசிட் பண்ணுறோன்னு சொன்னாங்கன்னா, when the process is on, உங்களோட சைட்டு ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து that is the transparency we bring on the table. ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒன்று சொல்லி ஒன்று பண்ணுறது கிடையாது. இஃப் an architect ஒரு ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்னா, வித்தவுட் இன்ஃபார்மிங் அஸ் between morning 9 to 6 and they can walk into the factory and come and check their product. So that is the amount of confidence they have. They can bring their idu. But let's say they would want to meet the top people, we would also like to align our timing. So nagana, we'll be more than glad to completely explain to them the process and how the entire setup is done. Interior projects எப்படின்னா, இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அட் த ஃபேக் எண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட். சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சு ஃப்ளாட்டாக இருக்கட்டும், இண்டிவிஜுவல் வில்லாவாக இருக்கட்டும், அண்ட் டைம் இஸ் மணி ஹியர். எப்பயுமே தே டோன்ட் ஹேவ் டைம். அண்ட் அனதர் ப்ராப்ளம் வி ஃபேஸ் இஸ் டிசைன் டேக்ஸ் டைம். 2 months, 3 months, 4 months ஆகும். ஸோ கிளைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் அ ஹரி. அண்ட் ஹவு டு யூ maintain the schedule, or what are the things that you do to ensure that, or what is the best practice basically to stick to the timeline? How to avoid delays? What are the best practices that you will suggest? Here there are no mincing words, very clear. Once you give us an approved design and then we prepare a commercial and give it to you,
அதிலிருந்து on approval of that particular commercial இதிலிருந்து ஆரம்பிச்சு then we start the production drawing and the cut list. அந்த approval அதை நீங்கள் திருப்பி approve பண்ணி ஆகணும். So once you sign it, which means that you are telling me that please go ahead and purchasing the material. We customize. So this is not something like I have it in my stores for several people. It is bought for that particular customer. Appo we order for the material. Once we order for the material, you cannot change the design at that point in time, right? Number one. And number two, we give you very, very clear timelines. When it comes to laminate finish, it takes about 4 weeks. When it comes to glass with aluminum, if these things are available in town, then it could be around the same time. When it comes to painted finish, satin finish na 6 weeks and solo. When it comes to high gloss finish, we talk about 8 weeks. Hardwood, based on this, we give you a timeline which we could stick on. Now we also want flexibility from your side. Some cases would be a particular laminate will not be available in full. They'll have to either come from Pune, they have to come from Bangalore. There is actually a they are long lead items. long இல்லை ஒரு சமயத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் இதில் வந்து சப்போஸ் 10 ஷீட் வேணும்னா 8 ஷீட் தான் அவைலபிளாக இருக்கும். அந்த 2 வரத்துக்கு வந்து 15 நாள் ஆகும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி client cannot waitனா you should be flexible to convince him to select something equivalent to it, somewhere closer to it. That's something which you have to work on. But otherwise your project management in terms எப்படி நீங்கள் daily monitoring எப்படி பண்ணுவீங்க, weekly update? Oh, that's something which is phenomenal. What an architect or a client should be very, very happy about. On a day-to-day basis, once the production drawing varappo, you will be intimated. You let us know. We'll tell you this is when the procurement happens. Then we tell you this is where the material comes into the factory. அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் within the factory we don't send you photographs because you will not be able to identify. That's only making a mockery of you and me. அதை முடிச்சிட்டு once we deliver the material, of course most important with all these things are payment lines. The timelines will have to be maintained. It goes without saying. So there is a payment timeline which has to be agreed upon. மெட்டீரியலை முதல்ல டெலிவர் பண்ணுறப்பையும் ஃபோட்டோ இருக்கும், செக்ரிகேஷனில் ஃபோட்டோஸ் இருக்கும், டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் ஃபோட்டோஸ் இருக்கும். We live in this world which is not perfect. There are days when carpenters don't go to the site. We also keep you informed that these days they will not be going to the site. So that makes things, there is no ambiguity. People know they are not going. You don't have to be surprised. Now, so the communication will be transparent. Not only transparent, in line with whatever is happening on a day-to-day basis. Yes. Okay. Since you talked about payment, again, interiors-la the payment schedule இருக்குல்ல, payment terms and schedule. So usually we ask, I know the answer, but I want to know why it is so. So usually there's a huge advance, 50% of the project value is the advance, and then you buy the material and do, and the materials, the panels are done and they are there, and then they have to make a payment. So what is an ideal payment for different values? See, when you say ideal payment, a customer is buying a product, so he has to invest on it. All right, I cannot keep investing. That's a very good point. The customer has to invest on the for his because it's product. Customized. Yeah. So number one, and number two, what happens is if the post COVID, we don't get credit at all from the market. Not anybody gets it. Your suppliers, they don't give credit. They don't give us. They don't give us credit. So that's something which is always very tricky. On an average, I do about 8 to 10 projects. So if I have to invest on 8 projects, I'm talking about 1 crore just for somebody else. So that's something which is a big no. So 50% is something. And also understand, the advance is 50%. Also let's understand, 70 to 70%, 70% at least is going to go on the material only. So you need to pay for it. So how do we segregate it? First we take 50% as advance. And then in high end, we had spoken about earlier, we would deliver the carcasses and then we install it. So when we deliver the carcasses, we collect the 30%, 30 to 35%. And when we deliver the shutters, we take balance of 10 to 15%. So that's how this works. And the final payment? Because that's where the problem like I said, the last 5% comes after the snags are over. Yeah, generally for clients on this is the most important thing. Like you have an advance of 50, when you deliver the carcass, you ask for the next 25-30%, that is almost 80. And then when you finish supplying the shutter, that is like another 10 or 15.
ஸோ பேலன்ஸ் வந்து இப்போ என்னென்னா சம் பீப்புள் சே நோ ஐ வில் ஹோல்ட் பேக் 20%, விச் இஸ் நாட் ப்ராக்டிக்கல் இன் மை ஒப்பீனியன். ஸோ அந்த 5% இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னா they want to have a hold on the completion, right? No, this 5% is something which we are also okay with because we understand the sentiments. But one should understand, especially the architect point of view, we are not fly-by-night operators. We've been in this business for a very long time, and we look at architects as much as we tell you that we are your extended arm. We also look at you for a long-term business relationship. So that's something which one should be very clear about. For me to come back and work with you the next time, I need to finish the site as expected. So that's something. But the problem here is the customer, the end client is paying. So the architect should approve the payment terms, because sometimes the payment approval is with the architect. Like, okay, the work has done, you can release the payment. Post completion of project, handover, you finish all the the deep cleaning and everything. Post completion, how do you manage snags? How do you manage repair work? Sometimes the repair work will not be your fault at all. So what is an ideal procedure or process for snags? Well, I have a small correction in your question. So when you say completion, we don't even get on to, there's something which we collect called the completion certificate. The CC is collected only after snags. In fact, even before the architect would ask us, we would go around, we have a site supervisor who would make a list of stuff, and of course, the architects also comes in, they also see certain snags and say, you have not done this, will be done. We will work out completely all these snags and then hand it over. That is when the completion happens. But the first year, if there are about 3 to 4 calls, we still make it because our customers are everything for us. So we, beyond gentleman's agreement on the paper, there's something called the commitment towards the product, what I deliver and what you buy. So that's something irrespective of it's a gentleman's agreement, we would do. So it's not a hard agreement, but you still support rather even after the completion. And by the way, snag na, when you hand over a interior project, things are what people should understand about snag na completion, when it comes to completion of interior, there are going to be the hardware that will not be alignment. There is a handle that is going to be loose. There is a the slide or drawer that is not going to fix properly. There are going to be mismatches because it's multiple products put together by a carpenter or an artisan in the site. So there are going to be issues. I always say this, even if a 10 lakh 20 lakh car, it is going to come with few manufacturing defects. So when everything is customized compared to a car which is like mass manufactured, there are going to be snags. So a contractor who's doing the project should be willing to align those or correct those snag list. So snags is chinna chinna idu. So in general, what happens is, in our projects what we do is, before once you finish the carcass shutter, idella alignment la check panni deep cleaning la பண்ணும்போது, of course the contractors, you guys will do your own thing, but we will also go to the site, we will take a snag list, we'll take photograph, we'll submit it to the client as well as the contractor and say these things have to be corrected. And once it is corrected, we also go back and check if it is done. Okay. Now after that is when the completion certificate happens. So the final payment of the contractor is given to them. Now சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து 3 months 4 months 6 months கழிச்செல்லாம் வந்து they'll call. Okay, sometimes clients will call. ஒரு வெட் ஏரியாவே இருக்காது, பட் அதில் ஆனால் they would have let the interior woodwork to happen. For example, ஒரு சிங்க் ஒன்று இருக்குது, அந்த சிங்க்கில் வந்து they have dumped it with so much இது, and we had this problem. அவங்க ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 year கழிச்சு நீங்கள் ஒழுங்காக பண்ணலை அப்படின்னாங்க. அவன் என்னன்னா ஒழுங்காக பண்ணலை அப்படின்னு போயிட்டு பார்த்தா, they were not using it properly and they were overloading it, and there was water overflowing from the sink. மேலே இருந்து வந்து அதில் உள்ள போகுது. அது என்ன தான் BWP பிளேயாக போட்டாலும் it was இது. So there we had to tell the client, no, this is not a manufacturing mistake of the carpenter or the contractor. It is your maintenance thing, and it is after a year happening. 3 months, 4 months now. So these are things that are practically very, very difficult to handle when it comes to interior handovers, and clients should be understanding of that. So one is you generally people who have factories and do interiors. So your main strength is woodwork, but then, as I mentioned earlier, it is always good to do a turnkey contract agreement, so that one person is responsible and control, so everything, schedule, quality, everything is done properly. Now, who are your other collaborators? I need the names of people whom you have a regular tie-up with. You would have identified the best artisans. Who are those people who you generally work with? Not the names, but the categories. Well,
Basically, as a manufacturer, there are three ways in which we do our business, right? We render our services. To start off with, we are basically, we take the complete contract as a subcontract, take the turnkey project, take it as a turnkey project and work out the complete, the gamut is worked. Two, a contractor might, or an architect might come up and say, please give it to me as panels, I'll give you the drawings. So you just give it to me as panels, no problem. We procure the material, we process it, and then we'll give it to you as For panels. that, the architect should have an interior management team. I mean, they should have a project management. Correct. They should have their people. Correct. Okay. Third, they will also come up and say, the third process, I will give you the material. I want to use your factory for, basically we call it as job work. Job work. We want you to manufacture and give it to you. We have no problems with that. All that I want to tell you, in case 2 and case 3, where I give it to you as panels or I do the job work and give it to you, the drawings, the production drawing and everything has to come from the architect, because there should not be any ambiguity subsequently, because we don't want people to come back and say, hey, you have done this cutlass for And me. also the value of the contract will be very less. Job work, it's nothing compared to a panel. Like I mentioned to you, we have a lot of passion. But one thing we are very clear, our machines, we do not allow a substandard item. Let's say somebody comes and gives us a BWP. A lot of things which happen in the market, I don't want to be sweet or good here, because it's very unethical. People talk about some other brand, a branded item, and they give unbranded, because the moment you put the laminate on top and bottom, people do not get, they get deceived. In fact, deceive is a decent word, they get cheated. So that's something which we do not encourage. We are very, very clear about it, one. And number two, if there is a substandard item, if the quality of the ply is not good, my blades, my machines are going to get affected. Damaged. So we don't do projects, we don't do job works. We tell them. So this is a very important point what you said, because so people think to save money, the factory people, they put substandard material. But what you said was the machines that you have are in crores, right? So by putting substandard ply or the laminate, you are actually spoiling your crores, so which you cannot afford because it touches. So that's one reason why I always say go with the factory finish. Absolutely. Okay, Prasad, thank you for all your valuable input. Where do you see the interior industry going in terms of technology and in terms of, there's a lot of AI, VR, new machines coming in. You should be knowing better than me in terms of what is the machine, what are the technology that coming in as a manufacturer. So how do you see the future of this interior design industry, provided there are a lot of corporate funded firms in the market? There are a lot of small players. So what is your overall vision and what is your appeal? The market is doing phenomenal, and the demands have always been very high. Though we talk about economic corrections, though we talk about construction site suffering and all that, in my mind there are several $billion is what is the value of the Indian market. So there is a sizable amount of business where everybody will get. But the most important thing about the entire thing is do quality work, because Glimmerwood believes in that in this particular aspect, and that's how we have grown over the years. When you do a project and come back as an architect, I'm sure you've created something, you're very happy about it. As a manufacturer, we have something to talk about too. So we have also manufactured, come out, keep a set of customers happy. So it is your existing, like the 80-20 rule, 80% of your customers come out of your 20% happy customers. Yes. So that's very, very important. That's what we completely focus on. I'm super positive about whatever is happening. Yes, machineries and other things have come in, but at the end of the day, there has to be a right combination. India is not, in my view, India is not all set for AI when it comes to probably on the design front, okay, on the manufacturing front, because your cost will go up. At the end, you had also mentioned before, when it comes to construction, there could be coarse wall, there could be these things. When you give a perfect surface, anybody can do anything. So you need labor, you need semi-automatic machines, you need to be an expert in doing all this stuff. So that is what I would sum it up when it comes to Glimmerwood's contribution and the expectations of the market. Thank you, Prasad, for sharing all your experience with us and the audience. I'm sure many watching here are going to be players, architects, interior designers and other contractors in the industry, and there are going to be a lot of customers as well.
So in case you want to get in touch with Prasad, I think we'll be having our inquiry form or a way to reach him. You can fill it and we'll pass it on to him, and you can have a discovery meeting. One good thing about Prasad is, as I talked about it in the earlier, I haven't looked beyond Glimmer Road for my interior requirements in the last 4 or 5 years, and they've always had happy clients, and I've always got good feedback, and that's one reason why I wanted to do. And as he said, they are very good with their work, ethical and very transparent, and they are quality focused. The other thing is, my team of architects, designers, whenever they have any problem or any doubts or any samples, they've always supported. One thing that I would always advise the architects to do is go visit their factory, because once you go to their factory, once you see their machines and the process and everything, now that's when you as a designer or an architect will actually understand how your drawings and designs are getting manufactured. When you know how it is getting manufactured, you will be getting better with the details that you provide. That is one suggestion that I have for other architects. And thank you, Prasad. And if you want to visit the factory, you can still fill in the form, and we'll pass it on. And I had a deal with Prasad saying that if architects are going to come, you should let them visit, and he's always been ready for it. Thank you, Prasad. And anything you want to tell about BCMC Certainly. or the efforts that we are doing? Thank you so much, Shiva. This is more than, I'm more than happy to share the experience and what we are here to offer. You've always been very supportive, and we'd be more than glad to support every one of you who's looking at this podcast. We'd be more than glad to support you. Come and do one project with us. I can assure you that you will not look for another person, because our team work with you with absolute brilliance, and more than happy partners, line partners, all that you will find in Glimmer Road. Good luck and God bless. Thank you, Prasad. Thank you so much. It's not about how we do. End of the day, project olunga varanona, that architect should follow. It's an educational one for people.